kamili saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji popote ulipo, karibu jumuike nami kwenye awamu ya pili ya taarifa zetu za leo mashinani. Naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva. Usaidizi wa vifaa vya kupambana na korona unaendelea katika kaunti ya Nyeri, wakati ambapo kamati ya bunge la kaunti hiyo kuhusu korona limetoa ripoti isiyoridhisha kuhusu uwezo wa kaunti hiyo wa kuzuia maafa kutokana na virusi hivyo. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja yuko katika hospitali kuu ya Nyeri kushuhudia msaada zaidi, huku akiuliza maswali kuhusu madai ya kuwa licha ya usaidizi wa kutosha, bado wahudumu wa afya wanadai kutopokea mavazi ya kujikinga, yani PPEs. Moja kwa moja tuungane na Ibrahim Karanja. Karanja, hujambo? Natumai unanipata. Pengine tuambie kwa sasa ni yapi yanayojiri hapo ulipo? Kesho nakupata vyema kutoka hospitali kuu ya kaunti ya Nyeri hapa mjini Nyeri, ambapo kama ulivyosema ni kwamba bado usaidizi katika serikali ya kaunti ama kutoka kwa wafadhili mbalimbali inaendelea hapa katika kaunti ya Nyeri. Leo hii hapa katika hospitali hii tumeshuhudia usaidizi wa vifaa vya kupambana na COVID-19 kutoka kwa shirika la Safaricom ambalo limekuwa likitoa usaidizi hapa, lakini kama ulivyosema ni swala ambalo limefanyika masaa chache tu, manake asubuhi ya leo bunge la kaunti ya Nyeri linajadili swala la kukosa uwezo kwa serikali ya kaunti kupambana na visa vya korona. Wanasema kwamba katika hospitali hii ya Nyeri PGH visa 9 vya korona ambavyo vilikuwa hapa, 7 vilipelekea kwa vifo. Hii ni zaidi ya 80% ya vifo vya visa vya korona ambavyo vilikuwa katika hospitali hii. Na baadhi ya sababu ambazo kamati hii inasema ni kwamba madaktari, wauguzi na wahudumu wa afya kutoka kwa hospitali hii wanasema kwamba hawajakuwa wakipokea vifaa hivi kama vile PPEs ambavyo wanahitaji kutumia ili kupambana na virusi vya COVID. Na hili linaleta swali kuu sana ambayo tutakuwa tukielekeza kwa uongozi wa kaunti hii, maanake kila wakati, kila uchao tumekuwa tukishuhudia watu zaidi wakizidi ama wafadhili zaidi wakizidi kuleta misaada hapa. Je, misaada yenyewe imekuwa ikienda wapi? Ndio maswali ambayo bunge la kaunti linauliza, na ndio swali ambayo pia sisi tunauliza. Hebu moja kwa moja nizungumze na naibu gavana katika kaunti hii, Daktari Caroline Karogo, atueleze kuhusu misaada hii ya leo na pia atueleze kuhusu misaada ambayo imekuwa ikipatiwa serikali ya kaunti siku za awali. Tujue basi zimekuwa zikipotea, zimekuwa zikienda wapi. Asante sana naibu gavana kwa kuzungumza nasi. Tueleze mwanzo kabisa kuhusu misaada hii ambayo leo hii imetoka kwa Safaricom Foundation. Ni nini na imekuwa vipi kwamba wewe leo hii umeileta hospitalini mwenyewe? Asante sana Ibrahim. We have received PPE donations from Safaricom Foundation this morning. Consignment really that's worth about 1.5 million shillings that goes into our health workers in this hospital, particularly in this hospital, because you would be aware that this is the central hospital for the region. And even the COVID cases, most of the COVID cases that have been reported have come from this hospital. We had the cry of the health workers in this hospital who say they do not have enough PPE. Some of them have been privately reaching out to me, and I reached out to Safaricom Foundation, especially when the numbers began to snowball. And one thing that I'm happy to say is that, at least for now, these donations have actually been received by the hospital medical superintendent. So I do not see any chance of perhaps a loophole for the donations to disappear. Now, for the report you said of the county assembly, we have just received it this morning. Actually, I was just here in this event when I heard about the report in the assembly. I think I want to let the governor comment about where the donations have been going. I want to imagine there has been a proper transparency, and there's also accountability on those donations, because I would hate to imagine that at a time like this, there would be anybody seeing an opportunity to make money from PPE. And I hate to imagine that that person would be here in Nyeri County. So I want to leave that to the governor. Let the governor comment. Let him tell his people on where the donations are, and also take the opportunity also to bring light to the issue even in the county assembly. Unasema kwamba ni swala ambalo linafaa kuzingatiwa pengine na afisi ya gavana, lakini pia tukiangalia mbinu ambazo
tumiwa katika kupeana misaada ambayo imepeanwa katika serikali ya kaunti ya Nyeri. Wewe tunakuona leo umekuja hapa katika hospitali kupeana. Wakati mwingine pia tunaona picha sisi wenyewe tunaitwa katika hafla ambapo usaidizi unafanyika. Pengine ni mbinu ipi ambayo unahisi ndio bora zaidi itakayofikisha usaidizi ambao unaletwa katika kaunti, ili isije ikasemekana kwamba baada ya muda fulani vifaa hivi vimepotea kama wanavyosema sasa bunge la kaunti? Asante sana. I think the best model is to bring the donations to where the need is. Because if we, for instance, create a store for all these donations, then, we create a loophole for, for pilferages or even for some of the donations to get lost. So I think what we have done here with Safaricom Foundation should be what is happening. Let the donations go to the people that need them. So if we have masks for our health staff, let them go directly to the health staff. Because the truth is, Ibrahim, this is Kenya. You cannot say that everybody is as diligent as perhaps you and I are. So to sort of bar these very many middlemen, so to speak, it's important for us, for instance, what we have done here with Safaricom Foundation, take the donations to the people that need them and that will use them directly. No. Yeah. Asante. Caroline Karugu ni naibu gavana katika kaunti ya Nyeri. Akizungumza kuhusu misaada hii ambayo imekuja leo hii, lakini pia akizungumza kuhusu ripoti hiyo ya bunge la kaunti. Kumbuka kwamba wakati ambapo tunazungumza kuhusu ripoti hii, bunge la kaunti linazungumza kuhusu shilingi milioni 153. Hizi ni shilingi milioni 123 ambazo zilitoka kwa serikali kuu na shilingi milioni 30 ambazo bunge la kaunti lenyewe lilitenga ili kuweza tu kupambana na janga la corona hapa katika kaunti ya Nyeri. Sasa wanavyosema wenyewe ni kwamba pesa hizi zilipoelekezwa sipo zilipofaa kuelekezwa. Maana wanasema kwamba iwapo mgonjwa mahututi wa corona katika kaunti ya Nyeri atapatikana, basi huenda kaunti ya Nyeri isiwe na uwezo wa kuweza kuokoa maisha yake, na basi huenda ikapelekea kwa vifo vya wagonjwa mahututi. Wanashukuru Mungu kwamba wengi ambao wamekupatikana na ugonjwa huu hapa wamekuwa ni wale ambao ni asymptomatic, hawaonyeshi dalili, kwa hiyo si wagonjwa mahututi sana. Lakini ni swala ambalo katika taarifa zetu za baadaye nitakuwa nikizungumza na wabunge wa kaunti, pia nitazungumza na spika wa bunge la kaunti John Kagushia, atueleze haswa mapendekezo yao ni yepi. Kumbuka kwamba mojawapo ya pendekezo ya ripoti hiyo ni kwamba gavana aweze kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri ili mradi tu amuondoe waziri wa afya ambaye hajapata pia nafasi ya kujibu kamati hii wakati ambapo pia walikuwa wakihitaji majibu. Kwa hiyo kesho katika taarifa zijazo, mtazamaji ana uhakika kwamba kupitia KTN News atakuwa akipata majibu yote kutokana na ripoti hii ya bunge la kaunti. Na bila shaka shukran sana Ibrahim Karanja kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ambayo nimeipokea sasa hivi ni kwamba mamlaka ya taifa kuhusu kufuzu na kuhitimu ama hitimu za taaluma, yani KNQA, imezindua sera maalum kuhusu mafunzo ya ufundi na kupata vyeti vya utambuzi vitakavyowezesha kupata vyeti vya elimu ya juu kama vile shahada na stashahada kwa mujibu wa stadi alizopata mtu kutokana na kazi ya mkono. Mtazamaji, kwa hivyo moja kwa moja sasa tuelekee tupate taarifa hiyo. The business of the authority to be done by professionals. Ours is just to support where we can, and we just want to assure Kenyans that sometimes you hear, councils and chairmen of council deciding that they have to run institutions. This is not going to be the case here. We'll only, support and guide where we can to ensure that things are going as per the constitution, as per the mandate of the institution, which does not in any way say that we are full-time employees of this organization. So we'll scale up activities to ensure that all institutions generating certificates in the country and accredited by the authority are set out by the law, abide by the regulations. Number two, we'll pay particular attention to TVETA and the informal sector. And this is urgent. The CES had said, spoken about how many people out there with qualifications that are not recognized. And yet, what they are doing things that people with PhDs and medical degrees cannot do. Yeah, and it is not their fault. So we'll quicken, accelerate that process to, get them through the process so that they're also recognized and they're issued with the certificates that they can use, across this continent and the world. Remember, 70% of our population is youth in this country. Some people consider it, if you're in Europe, they'll consider it a problem.
But for us and for Africa, we need to see how we can harvest this youth bulge. It's an opportunity. If we have the right structures in place and the right training, our young people can be a big asset, not a problem. And as an authority, we'll do our best ourselves to ensure that we give these young people the opportunity to not just serve and work in this country, but also to be utilized elsewhere in the continent. Because qualifications framework are not just about certification, they're also about enabling mobility from one country to another. And now with the Africa Trade area, with the launch that was done recently to allow for free movement, it is important that we have young people who are equal to the task and can easily move before everybody else is exploiting those opportunities. And luckily, Kenya is probably the only country in the East Africa region with a framework and an authority. We are way ahead, and we should take advantage of this, not only for the benefit of our people, but also in terms of what other countries can learn from us. So we'll also work with the partnering state agencies and the private sector to ensure that Kenya produces world-class qualifications to transform the country and make us competitive globally. We will also work with Kenyans of goodwill to strengthen the institution of the Kenya National Qualifications Authority so that they can deliver on its mandate, and then carry out awareness-raising workshops with education stakeholders on what Kenya National Qualifications Authority is and why we must support its work. As of today, many Kenyans are actually, do not know enough about what this authority stands for. So we call upon Kenyans, as I conclude, who care for quality in education, to partner with us to ensure that our country retains a position as the undisputed leader in the field of education in our region. This position, we have maintained, and some of us have traveled around the continent. I can assure you, whatever people say, Kenya is still the leader in education, not just in this region, but in sub-Saharan Africa. And we need to maintain this advantage. And this qualifications authority will help us, because then we'll be sure that the standards that we are churning out, the certificates, are competitive, they are legal, they are not fraudulent. And for our undisputed, because we can compete, because we'll have equipped our young people with the skills and competencies that can make them competitive. This is because no country can develop without a large pool of highly qualified human resources. Thus, if only those who have the money and family connections can buy the best education and degrees and diplomas, we shall be leaving out of the majority of Kenyans from participating in their own development, that of the country and their families. This is why it's important to harvest that large pool of the informal sector to ensure that they participate, officially recognized, in the development of this country, because they have skills and knowledge that cannot be taught in a classroom. Together, we must eradicate a culture in this country where some Kenyans think it is okay to buy qualifications than work for them, because such a trend can only have disastrous consequences for the country. If we accept this culture that some people can go to River Road and get a certificate printed, or you can cheat in exams and go to the best school, and you can use that certificate to get a job in the public sector or private sector, I think it's going to be horrible for the country. And just think of the consequences. Just think of architects that have designed the many crumbling buildings we are being told about. It's because their qualifications have not been vetted. Think about PhD holders teaching undergraduate students, sometimes better equipped academically than the teacher. Think of medical doctors who are performing surgeries on Kenyans who have utmost faith in the doctor, and yet they may not be qualified for what they are doing, and the consequences of that. Or engineers designing and overseeing construction of substandard bridges. Procurement officers who are outsmarted by contractors without the benefit of their level of education, and so on and so on. This is a big problem, and this is one of the problems that this authority is going to address. Because we intend to lead by example, we are pledged as a board and as an authority to have all of us vetted and present our certificates to Kenyans, because we can't go vetting other Kenyans
if we are not ourselves men and women of integrity with certificates that actually, deserve to bear our names. And then we'll go to the rest of the public sector. We'll go to the rest of the public sector. Because the idea, again, is not just to qualify those who are going through the system, it's also to check, are there people who took advantage of the system and are occupying positions they should never have occupied because they stole certificates or played sorts of games. So education will only contribute to the positive change hard-working and honest Kenyans would like to witness if merit and genuine certification remain the hallmark of determining who proceeds from one level of education to another and who secures which job. If you are Kenyan committed to the fight against corruption, which we are all complaining about, please demonstrate this passion at the education front, because those who steal certificates will steal public resources many times more if given the opportunity. So we have a responsibility. I mean, corruption is not just doing contracts, government contracts and stealing from ministries and so on. It's also about stealing certificates, because the people that with those certificates are in positions of authority, and there are many others who have been cheated out of not taking advantage of using their own certificates because they are not able to, because they didn't steal certificates. So we just call upon Kenyans, and we'll go out in the country, popularizing this organization. But more importantly, we will call upon Kenyans to appreciate and support this, because it's good, not for this council, it's good not for the authority. It is not just about this Minister of Education, it's about Kenya and our future. Thank you very much. Thank you very much, Chair. Thank you very much, Chair, PS, and the DG and the board. This is our excitement. Please, because I am rushing somewhere and the PS is also rushing, and we also want to give them time to acclimatize, let's take 2 urgent questions. We'll have to reduce them to 2 from 4 because of time. All right. And introduce yourself. All right. President Speaker, you give your... Na bila shaka huyo amekuwa Kilemi Mwiri, ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya kitaifa kuhusu kufuzu na vile vile kuhitimu, akizungumza hapo kuhusiana na swala zima la wale ambao wako na desturi ya kwenda kununua vyeti gushi ili kudanganya kwamba